Teacher Prize. Зокрема, він розповість присутнім про власні методики взаємодії з навчальним контентом через QR-коди. Також сьогодні на зустрічі з нами присутні відзначені вчителі на Global Teacher Prizе Ukraine 2023 року Петро Сітек та Максим Гвоздецький. Дякуємо вам за участь. Також реєструвалася, не знаємо, чи вже приєдналася, Людмила Таболіна, фіналістка премії Global Teacher Prizе Ukraine 2019 року, яка цьогоріч увійшла до 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize. Нагадуємо, що організаторами зустрічі є громадська організація «Смарт Освіта», зокрема онлайн-медіа «Нуш» та громадська спілка «Освіторія» і премія Global Teacher Prizе Ukraine. Дуже дякуємо колегам за співпрацю. Ми просимо максимально вмикати камери всіх учасників, аби створити таку відкриту, зацікавлену атмосферу, та не вмикати мікрофони під час мовлення інших учасників. Щодо організації самої, спочатку ми матимемо основну частинку, виступ нашого колеги. Також посеред виступу буде інтерактив, просимо включатися, активно долучатися, і після цього ви зможете поставити декілька питань, якщо вас щось цікавитиме. Дякую всім за те, що приєдналися. Хто ще буде приєднуватися, я долучатиму наших колег. І, власне, ми можемо починати. We can start. Okay, thank you so much. Привіт, який. How are you doing, all these teachers? I'm so happy to be here today. Привіт усім, як ваші справи? Я дуже радий сьогодні бути разом з вами. And I can't, this is the first time after, the war has begun, and first time I'm talking to any Ukrainian teachers. Я дуже радий говорити сьогодні з українськими вчителями під час того, як вони стикаються з такими складнощами, як навчання під час війни. I believe you all teachers are real fighters. Even these hard times, you're fighting for the brightest future of your country and of the world. So you are the real change makers. Я вірю і навіть впевнений, що ви, вчителі, це ті люди, які є лідерами змін під час цих складних випробувань. I would also like to congratulate the winners of the Global Teacher Prize Ukraine. Those two teachers, I believe they are also, attending this talk show. So I'm very much happy to congratulate them and meet them personally here. Я також дуже рада, що сьогодні до нас приєдналися учителі, які були відзначені відзнакою Global Teacher Prizze Ukraine. Я так бачу, що вони з нами, так? Це вже я від себе кажу. Це Петро. So, Ранджіт, can you see Petro is waving? He is awarded as a Global Teacher Prizze Ukraine. And Максим, і Максим з нами теж. Yeah, Максим, can you see Максим is waving too? Oh, hi. Congratulations, heartiest congratulations to both of you. And I wish if I could meet you in person, I would like to give you the hug. I'm so glad to see you. Дякуємо, що ви приєдналися. Якби ж я міг зустрітися з вами особисто і обійняти вас. Can you say something? Let's move ahead. I'm just sharing my screen. I hope my screen is shared. Я починаю презентацію. Зараз ви бачите презентацію на екрані. We can see. Yeah, okay. So today I'm going to talk about the girls' education and the transformative power of education. I'm Ранджітсіном Дізале. I'm from India, the winner of the Global Teacher Prize, and I'm a primary school teacher. Сьогодні я буду говорити переважно про навчання дівчаток та про трансформуючу силу освіти. Мене звати Ранджітсіном Дізале, я учитель з Індії і я учитель початкових класів. So before we move ahead, I would like to give you the quick glimpse of a picture in India. І перед тим, як ми з вами почнемо, так, я хотів би дати вам більше контексту про те, що відбувається в освіті в Індії. So you can see on the picture, this is the number of students, those who are expected to come to school. Ось тут ви бачите на картинці, що ось ці чоловічки, ці людинки, вони символізують кількість дітей, які очікується, що вони прийдуть до школи. Yeah, but these 5% students
have never gone to school or they haven't seen their teacher. How many percent, I'm sorry? 5%. 5? Yep. 5. 5%. Але 5% цих дітей, вони ніколи не підуть до школи, ніколи не зустрінуться зі своїм вчителем. And there's 30% of students, they go to school till grade 4, and from there they just dropped out. І 30% дітей з цієї загальної кількості, вони підуть до школи, вони ходять до школи, але вони навчаються лише до 4 класу і потім припиняють своє навчання. Yes, and this entire portion, they go to school till grade 12, and from there they just disappear or they just dropped out. І ось ця решта кількість, вони йдуть до школи і навчаються. Ось, is it this number? So how many percent? I'm sorry. So I would. You can call them as around 40-45%. So they go to school up to grade 12, yeah? Yep. 30%, yes. І лише десь 30% дітей, вони доходять до кінця, у них до 12 класу. And this is the last one, only 3-5% students, they go to school, they just, complete their graduations or they do masters and PhD. І ось ця остання кількість, зараз я уточню ще раз скільки відсотків, вони завершують своє навчання так, що вони, можливо, будуть отримувати вищу освіту отримують ступінь бакалавра або магістра. And, sorry, how many percent? 3-5%. 2-5? 3-5%, yeah. Від 3 до 5%, можливо, так. З них можуть дійти ось до завершення, включно з вищою освітою. The reason is that these kids of 21st century are being taught by teachers of 20th century using that 19th century curriculum and techniques on an 18th century calendar. Причина з цих цифр, кількості тих, про які ми говорили щойно, це в системній проблемі, тому що діти у 21 сторіччі, їх навчають учителі дорослі, так, з 20-го сторіччя, які використовують навчальні програми 19-го сторіччя, а також технології 19-го сторіччя за календарем 18-го сторіччя. So we want to be a teacher of 21st century. How? I'm just going to share my journey with you. Нам усім хочеться бути учителями 21-го сторіччя. І як це зробити? Я би хотіла сьогодні поділитися з вами своїм професійним шляхом. So I started my journey as a teacher in 2009. You can see my classroom looks like a cowshed. And then I turned it to the well-furnished classroom. So the journey from cowshed to QR code, I'm going to show it through the video. І як ви можете побачити з малюнків, ось так виглядала школа, коли я почав навчати дітей, коли я став вчителем у 2009 році. Це була старий корівник. Ось так він виглядав, це була школа, і згодом я перетворив цю школу, цей корівник, на ось такий яскраву будівлю. І зараз я вам розповім, як це відбувся цей перехід, і як відбувся цей перехід до навчання через QR-коди. Here is the video. I just wanted to create a learning environment for every student that could spark their curiosity and make them innovative problem solvers so that they could contribute to the community. The Paritwadi is mostly known for farming. So we can see that all of them are below poverty level parents. The boys are actually lending the helping hands to their parents. Girls' education is not given that much importance.
So education is not a priority. I still remember the day one when I saw the school building, and I saw that this is like indifference of a parents looking at the education. So I started to interact with the parents. I learned their language, participated in their events. So it was like being a member of their community. परंतु ज्यावेळेस डिसले सर आले त्यावेळेसपासून काय झालं की एक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळाली की आपण शाळेमध्ये येऊन शिकलं पाहिजे. पालकांनी त्यामुळं काय केलं की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये जास्त वेळ कसे राहतील याकडे लक्ष दिलं. Even though I'm teaching to 12 and 13 students in a class, but everyone is learning at their own pace. I have made some QR codes on each and every textbook. So when the students scan those QR codes, he or she gets the personalized and well-curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. Schools are closed, but still our teaching learning process is going on. Right now I'm running my online classes from my home. We are using some video conferencing software, so where my students could join my classes. I just make sure that they are achieving the learning outcomes of a respective class at the end of the every year. मोबाईलवरती क्लास घेत होतो. व्हिडिओ कॉलवरनं आम्ही शिकत होतो. खेळतो, मोबाईलवरचा अभ्यास करतो, सरांनी दिलेली स्वाध्याय पत्रिका सोडवतो. The major issues is girls getting married at the age of 12 and 13. Girls are not considered to be contributing to the family to change the status. I'm proud to say that in last 10 years, that culture of getting married early age was now completely banned, and I'm very happy to stop that tradition. अनेक मुलींचे तर लहान वयात लग्न लावायचे, पण मी आई वडील व रणजीत सरांची आभारी आहे. त्यांनी आम्हा मुलींना एक आत्मविश्वास दिला. Girls' education is more than just getting them in the schools. It's more about feeling safe in the community, in the society. I'm really enjoying my job. I'm being a teacher. Now it's like it's my soul. It's my aim of life. Teachers are actually catalysts that can change the society, that can really make the world a much better place that the students would like to live. You can roughly summarize if you want. I will. Just one quick question. So was the practice of early marriages, it was banned in India as overall? Yeah, 10 years ago. In my village. In your village, 10 years ago, right? Yeah. Thank you. Я зараз зроблю такий короткий підсумок, ось що було на цьому відео. Як ви побачили, що Ранджіт почав працювати ось у цьому селищі, в якому він працює досі, у 2009 році. І цей регіон, він відзначається тим, що там досить високий рівень бідності, там часто бувають повені і посухи. І одна з найбільших проблем, з якою він стикнувся, і регіон стикається з тим, що дівчатка
Там для дівчаток навчання це взагалі там не є пріоритет, оскільки була така поширена практика ранніх шлюбів, коли дівчаток віддавали заміж у 12-13 років. Також загалом для усіх дітей навчання не було, для батьків дітей навчання не було пріоритетом, тому що загалом діти повинні були допомагати своїм батькам по господарству і працювати разом з ними. А коли він почав працювати у цьому селищі, то з чого він почав? З того, щоб стати повноцінним членом спільноти і брати участь у заходах спільноти, взаємодіяти з батьками і таким чином переконувати їх у важливості навчання. Також під час ковіду він так само, як і всі вчителі у світі, стикнулися з тим, що навчання відбувалося онлайн, і всі ці фактори разом привели до того, що він почав розробляти цей спосіб навчання через QR-коди. В чому іще була складність в тому, що діти, які в селищі, таке як це, та діти в місті, вони мають різний доступ, до навчання і різний рівень загалом освіти. І він каже, що ось цей спосіб навчання через QR-коди, він допоміг йому вирівняти рівень навчання дітей в селі і в місті. Так? І тому що діти, в основному, коли вони навчаються через QR-коди, вони, за його методикою, вони не так змагаються один з одним, як змагаються із самими собою і дають собі ось цей челендж, тобто, щоб бути кращими, вирівнювати, піднімати свій рівень. Так, і додам ще коротку статистику, так, що 39 тисяч ранніх ось цих шлюбів, коли дівчаток 12-13 років видавали заміж, бо це така статистика, яка відбувається, така кількість шлюбів, яка відбувається в Індії в середньому щороку. І що каже Ранджіт, що останні 10 років в його селищі, в якому він працює, ось ця практика ранніх шлюбів, вона була зупинена і заборонена. Okay, thank you. So when I started working there, so I set up 3 targets before me. The first one, to change parent indifference toward the education, because they were reluctant to send their girls in the school. The second, my target was to ensure that every girl is attending my classroom. And the third was to improve their academic performance. Коли я починав свою роботу, то 3 цілі, які я ставив перед собою, було перше, що кожна із дівчаток буде відвідувати школу. Друга ціль – це те, що дівчатка будуть ходити до школи щодня. І третя ціль, що вони будуть поступово підвищувати свій рівень, свої оцінки, свої... Так. Okay, so to achieve these targets, I initiated projects like community engagement program, alarm on TV off, QR-coded textbook, and virtual field trips. And let's cross the border. So I'll be talking about all these initiatives in detail. І щоб досягти цих своїх цілей, я впровадив 5 ініціатив, які ви бачите, раніше бачили на попередньому слайді. Я розкажу про кожну з цих 5 ініціатив окремо надалі в своїй презентації. So before we move ahead, here is a quick game for you. There are 9 dots on the screen, and you have to join these 9 dots with 4 lines, and the line should be drawn in such a way so that the end point of the first line should be the starting point of the second line. I repeat, you have to join these 9 dots with 4 lines, and line should be drawn in such a way so that the end point of the first line should be the starting point of the second line, and that's the way. Адже перед тим, як ми перейдемо до наступної частини презентації, ось вам такий інтерактив, таке завдання. Будь ласка, з'єднайте ось цих, тут 9 крапочок у нас, так? З'єднайте їх з допомогою 4 ліній, таким чином, щоб крапочка, з якої починається лінія, чи закінчується лінія, була початковою крапочкою для наступної лінії. Я сподіваюся,
правильно переклала. Let's go. Let's try. So can I ask probably the participants to share their pictures in the chat? Yeah. Or maybe they can turn on their camera and just, Yes, yes. І якщо ви виконуєте завдання, колеги, то ви можете підняти ручку, так, і покажете в камеру нам, що у вас вийшло. Yeah. It's very easy. Це дуже легко, кажуть. So 4 lines, right? So Yes. there's a question. 4 лінії. 4 лінії має бути. Oh, 4 lines mean 4 лінії. Лінія, yeah. It's like line, yeah. Sounds the same a bit. Олено, і ще раз, будь ласка, лінія має починатися, де завершується попередня. Ось цю умову ще повтори, будь ласка. Так, лінія має починатися там, де завершується попередня. В цій самій крапочці. Yes, teachers, go ahead, try. Anybody? Okay, let me give it a try. This is how we can draw the lines. First, second, third one, and the fourth one. I repeat. First, second, third one, and the fourth one. All right? So the purpose was to tell you that if you want to solve any problem, just go beyond the limitations, think out of the box. Ціль цього завдання була в тому, щоб показати вам, що якщо вам потрібно вирішити якусь проблему, намагайтеся мислити те, що називається out of the box, поза межами цієї ситуації. Yeah. So when I started working in my school, so initially I had a parent-teachers meeting. I was going to their houses, meeting with them, and telling them the importance, why it is important to, invest in education, why they should be sending their girls in the schools. So I was more pursuing their mindsets. So you said Western education, right? Western. Oh, sorry? What kind of education? I'm sorry, I didn't hear. No, I was just talking to parents. It is community engagement program to engage the parents, let them understand why education is important so that they could send their girls in my school. Yeah, thank you. Отже, коли я почав працювати вчителем, з чого я почав? Із зустрічі з батьками, щоб переконати їх у тому, що освіта дуже важлива, особливо для дівчаток. Got it. So some of them were agree and they were sending their kids to the classroom. So initially what I did, like 6, 7 or 10 students coming to school, I brought a new laptop and we were just watching movies and singing songs and dancing and then going back. This is how our education was at the beginning. Деякі з них погоджувалися. І що було на початку, до мене приходило 6, 7, 8, 10 дітей в школу. Я просто брав свій ноутбук, ми дивилися фільми, ми танцювали, співали, і це так виглядало
моє навчання на початку? So it was like what is it? Entertainment. And then I turned that entertainment into edutainment. There was some kind of entertainment as well and some element of education. So I combined those terms and made learning more enjoyable, more fun. На початку це було таке щось як розвага. І згодом я почав в ці розваги додавати елементи навчання і перетворюючи його, те, що називається англійською edutainment. Це таке навчання через розваги, або ми кажемо через щось таке захопливе для дітей. So I set up an alarm on school's building and it just goes rings at 7 p.m. every night. So this is an indication for parents. Now stop working whatever you're doing and sit together with your kids and help him to complete his homework, ask him the questions, what he did in the classrooms, have a fun together for 1 hour. Вау! Що я зробив ще? Я встановив ось такий дзвінок на стелі, на даху своєї школи, і він дзвонив о 7 вечора кожного дня. І це був знак для батьків: будь ласка, зупиніть свою роботу, свої щоденні справи, які ви зараз робите, і допоможіть дітям виконати домашні завдання. І просто поговоріть з ними, як їхні справи, що там було у школі, чому вони навчилися за сьогоднішній день. Yeah. So this actually builds a sense of responsibility among the parents, and they were feeling that it is their responsibility that kids should be learning, not only in the classrooms, but at the home as well. Це сприяло тому, щоб батьки відчули свою відповідальність, що відповідальність за освіту їхніх дітей, вона не лише на школі, і вона відбувається не лише в школі, але також це їхня відповідальність, і навчання, і освіта відбувається і вдома, за їхньої залученості. So then I introduced QR-coded textbooks for my students. So whatever the digital content or the videos of mine I had recorded, I just embedded those videos in a QR code, and these codes were printed and then later on pasted on the textbook. So the students just need to scan it and access the digital content whenever they want, wherever they are. І потім я створив ось такий курс із QR-кодами. В чому була суть? Я записав різноманітний контент, там були відео зі мною, там, де я щось розповідаю, і потім я ось це роздрукував і роздав учням, що суть була в тому, що учні можуть мати доступ до цього контенту з допомогою QR-кодів через телефон у будь-який час і в будь-якому місці. So this is how my books looks like. You see in the right corner, there is a rabbit, and this is actually a story, but there is also a QR code. So when the students scan this QR code, so the message will be displayed on his screen on the mobile. You see in the video, they just need to scan it, and you see the message is just popped up on the mobile. They just need to open it, and it will direct them to the internet or on the drive where the content is uploaded. І ось так виглядав. Can we take a look at the previous slide, please? Yeah, thank you. Отже, так ви можете побачити, так виглядає мій підручник. Наприклад, ось тут це історія про кролика. Як ви бачите, там відео далі учні сканують цей QR-код, вони отримують доступ до матеріалів відносно там до цього завдання, так, це можуть бути десь на сайті або завантажені на Google Drive різноманітні матеріали. І так вони отримують доступ до контенту, до навчального контенту. So this is how that books look like. So then this idea of QR-coded textbook was recognized by Microsoft as one of those 300 innovations in the school, and I represented India at International Conference Education Exchange at Toronto in 2016.
цей спосіб навчання з допомогою QR-кодів привернув увагу, міжнародну увагу, і я презентував Індію на навчальній конференції, яка відбулася у 2017 році. So there I found very interesting methodology of virtual field trips. It means without leaving a classroom, you can travel to the world. You don't need to, go personally. So my friends all over the world, I was requesting them, hey, can you go to the dinosaurs park? Can you go to the Eiffel Tower? We'd love to see. And this is how we virtually travel more than 17 different countries. Потім я подумав, що можна також додати віртуальні мандрівки по всьому світу. Що я зробив? Я попросив своїх друзів у всьому світі взяти телефон і відвідати віртуально, і ми приєдналися до цієї віртуальної мандрівки, різноманітні цікаві місця, наприклад, парк динозаврів або Ейфелева вежа у Парижі і так далі. So I have been in Ukraine before this session as well, but virtually. So there are 3 schools who actually, opted for my virtual lessons. So at the night, I used to do scientific lessons online. So you can see that these are schools and small kids looking at my screen. There is a small lab at my home where I do run my online lectures, kind of things like this. Ще перед початком війни я робив урок для українських шкіл, це були 3 українські класи, які приєдналися до моїх уроків. І ось це, наприклад, ви можете побачити, як виглядає моя кімната і те, як я проводжу в ній свої уроки. So our kids have like these virtual passports where they make a note of where they have traveled, what they like, how much distance they have traveled, what the questions they ask, what the words they like freebie, I know today. So they just make a note. So till now, our students have traveled more than 17 different countries with making connection with 140 plus schools, and they just have kind of small knowledge about 25 different languages. Мої учні з допомогою цих віртуальних мандрівок, вони відвідали більш ніж 70 країн, познайомилися з дітьми зі 140 шкіл по всьому світу, і вони почули, як звучать, і, можливо, навіть вивчили деякі окремі слова, такі як «привіт», з 25 різних мов. І ось у них такі є паспорти, такий паспорт для віртуальних мандрівок, де вони занотовують, роблять нотатки про ці віртуальні мандрівки. Там ось у них є, куди б я хотів, чи хотіла би помандрувати віртуально, і з ким би я хотіла зустрітися віртуально. Yeah, currently I'm just more focusing on this Let's Cross the Border project, which focuses on the peace aspect of the education, because like you are being a victim of that war, and like you are desperately looking for peace. So this Let's Cross the Borders project is all about promoting peace culture in the classroom and teaching students how to tackle violence non-violently. Я би хотів сконцентруватися зараз на ось цьому своєму проєкті, який називається Let's Cross the Borders, в якому йдеться про те, щоб з допомогою віртуальних зустрічей знаходити зв'язки зі школами з усього світу, оскільки ви країна, яка зараз перебуває у стані війни, якій дуже потрібно встановлювати ось ці зв'язки у міжнародній спільноті. So like it is a 6-week-long project where we invite entries from conflict zone countries like India, Pakistan, Israel, Iran, Palestine. Students from these countries connect together and they discuss why are we fighting, what are the similarities and differences, how we can promote empathy and compassion for each other, and how we can build more friendly relationships with each other. А що ми робимо тут? Ми можемо поєднувати дітей з різних конфліктних зон, наприклад, таких
конфліктних зон або зон, в яких відбувається війна, таких як Україна, Ізраїль, Пакистан. І діти можуть зустрічатися, розповідати один одному, за що борються їхні країни, і як ми можемо проявляти більше емпатії, більше розуміння і підтримувати один одного. So that's the end of my presentation. If you just want to, connect with me or just talk to me, you can just follow me on Twitter. This is my Twitter handle. Це була кінець основної частини моєї презентації. Якщо вам цікаво спілкуватися ще зі мною, зв'язатися зі мною, будь ласка, ви можете додати мене у Твіттері. Ось це мій Твіттер, бачите на екрані. This is my Facebook page. And this is my Instagram. So thank you so much. If you want to talk to me or just write me email or contact@Ranджітсіндізале.org. Or if you have any questions, I'm more than happy to answer your question now. Також там було на слайді імейл, електронна адреса Ранджіта. І тепер, будь ласка, якщо у вас є якісь запитання або коментарі, будь-що ви можете зараз їх поставити або прокоментувати. Друзі, ви можете як піднімати ручки, ми будемо вмикати ваші мікрофончики, я буду перекладати, або ви можете ставити свої питання у чаті теж. Обидва варіанти годяться. If they have a question, do they have any question? Тоді з дозволу, якщо ніхто не заперечує, я почну цей перелік питань. Звісно, ті результати, яких вдалося вам досягти, вони просто неймовірні, але мені здається, що тут без підтримки і допомоги колег складно обійтися. І скажіть, будь ласка, можливо, ваш досвід надихнув ваших колег, власне, на вдосконалення своїх навчальних методик, використання якихось інших навчальних матеріалів і, можливо, на рівні країни чи регіону вдалося створити якісь такі навчання для педагогів. So the first question is about involving your colleagues, the other teachers who would like to have the same experience in technology teaching. So did you involve any new colleagues in this methodology, in this approach of teaching through QR codes? Probably in your region or other. I don't understand what exactly the question is. So did you involve your colleagues to your approaches, to your teaching approaches in India? Yes. So initially, I did pilot in my school with the support of 27 students. Then later on, I just did pilot with the help of 300 teachers in my block. And after getting huge response from teachers, they were like, wow, this is great. Then later on, I took a help of my ministry, and then all these books being, circulated across the state. And later on in 2019, every student in our country now using these QR-coded textbook. They have, each one of them have the QR-coded textbook printed like this. So every book has those QR codes printed here. So during the COVID time, when the schools were closed, but still students in our country were able to learn because they had these books and they were just scanning the codes and accessing the content every time, whenever they want. This can be applied to the Ukraine as well. Так. Спочатку це моя школа, перший мій досвід, це був ніби такий як пілотний проект, але потім ще близько 300 учителів перейняли цей досвід, і вони почали також так само навчати дітей з допомогою QR-кодів, а потім я заручився підтримкою Міністерства освіти у своїй провінції, я не пам'ятаю, перепрошую, чи точно називається у Індії провінції, можливо, хтось поправить мене так, у своїй провінції, у своєму стейт, і вони допомогли, вони підтримали мій проєкт, і підручники, які я розробив, їх роздрукували, і, по суті, кожна дитина і кожен учитель наразі в моїй провінції, він може навчати за такими підручниками, з таким способом. Oh, one more question. Yeah, Petro.
First of all, thank you very much. To be honest, it's such an honor to have you here. Because to be a person who like won such a great award, it's I guess as for me it's an honor. So first of all, thank you very much that you are here. Secondly, to be honest, we have like different situation in our countries. I know a lot of also about like your country and what's that stuff. What are you doing? It's very cool and as for me complicated. So first, my question is why you did all of that, and what was your motivation of it? And secondly, what changed after your victory? Something changed? Oh, that's really great question. So I'm sorry for interrupting, Ranjit. So may I translate into Ukrainian because not all the teachers understand English. Yeah. Отже, що в чому, друзі, коротко, в чому суть запитання Петра? Чому Ранджіт взагалі це все робив? В чому була мотивація? Тому що це насправді досить все складно. І що змінилося після того, як методика Ранджіта була впроваджена і після, ну, скажімо так, після перемоги. Так, правильно, Петро, я переклала, так? Yeah. Yeah, so the first question was the motivation. Actually, you know, I'm an accidental teacher. I never thought being a teacher. I came into this field just because my father, who was a teacher, and he pushed me into this field. But during my teachers training college, there I experienced the power of teacher and how they can, you know, boost the morale of teachers, students, and how they can change the life of the students. So initially, the reluctant students like me, but then I like my teachers training college, and I thought I should be there. And now it's my time to, you know, give it back to the society. So I'm very much passionate. Whatever I do, it's just because of my passion. It's not related to my money or anything. It's a kind of satisfaction to me. Whenever I go to my classroom or step in the classrooms, I just forget everything and just see those smiley faces in my classrooms. And I just do everything to make them happy, let them enjoy whatever they are doing in the school. And the second is that what changed after the victory? Yeah, of course, everything got changed, even from my lifestyle and meeting people. So everything already changed. It's now been the last 3 or 4 years. I'm still getting more media attention. It's like, you know, it's not like a common man. Even I'm not able to go outside with my family. Because if I go in a hotel or restaurant, people come to me, hey, Ranjit, we want to have a selfie with you. So it's not, I have to find some different places where I should go and enjoy myself. But the interesting or important thing to me is that this platform has given me opportunity to share my voice, advocate for teachers at international level. Let me give one example. When I talk to people from World Bank, that we need to have a teacher's voice in the World Bank so that you could have better understanding of what the problems teachers are facing in the classrooms. They appointed me as their member of technical advisory board. I've been invited on multiple platforms. I've been invited by Her Highness, the Queen of England, during the Commonwealth Day as a chief guest and delivered a speech. So that's the power of teacher. That's what that victory meant to me, and that's what it changed me. I'm fortunate to talk to you. I wish to be there with you all, to see you, how you people are doing incredible work. I wish to be there, but unfortunately the conditions are not there. But this is how my life had changed after the victory. Thank you. I will, yeah. It was very inspiring, so I didn't want to interrupt you. Я кажу, що я зараз перекладу не так довго, кажу Ранджіту, що просто це було так
Дуже цікава і надихаюча відповідь, що мені не хотілося перебивати, щоб перекладати по частинкам. Отже, що каже Ранджіт, що в цьому була мотивація? По-перше, він каже, ви знаєте, я ніколи не планував і не дуже думав, що я буду вчителем, і це не було там моєю такою великою мрією, але так трапилося, що мій батько був вчителем, і він ніби так мотивував мене, відправив мене навчатися на вчителя, і так я став вчителем, але коли я почав працювати, мені дуже захотілося віддати ось цю, за те, що я отримав освіту вчителя, мені захотілося так само зробити щось, я отримав освіту, щось для свого суспільства, щось добре, і оскільки я така людина, що я щось роблю, і якщо я щось роблю, то роблю це дуже пристрасно і з великою мотивацією, бо для мене дуже важливо щось робити дуже добре і змінювати світ, то ось це і було в принципі, моєї мотивації, за що я беруся, те я роблю дуже пристрасно. А також щодо як змінилося його життя після того, як він виграв ось цей приз Global Teacher Prizе, і після того, як його методика була загалом впроваджена широко в Індії. По-перше, він каже, що він став дуже відомою людиною, і скрізь, куди б він не ходив, всі з ним хочуть сфотографуватися і підходять до нього. А по-друге, він каже, що, ви знаєте, я думаю, що дуже важливо, і для мене є це моя місія, щоб голос учителів, він був чутний, і його чули, і вони були залучені в багато процесів у світі. Так, наприклад, я сконтактував із Світовим банком, і мене запрошували на зустріч з їхньою мультимедійною програмою, і виступав. Did you deliver your speech to, I'm sorry, I forgot. So you delivered your speech to the Queen, or? Yeah, the Queen of England. Ага, і також він виступав з промовою для королеви Великобританії. Can I answer one more question and then I have to leave. Так, і ще одне останнє запитання, каже Ранджіт, тому що нам вже потрібно буде завершувати. Олександра? Okay. Hello, Ranjit. Hello, everyone. I'm Alexandra. Yes, and I'm head teacher from Зарічська Gymnasium. Congratulations on your becoming the winner of the Global Teacher Prize 2020. And as far as I can understand, you also are the Skype master teacher. So by wearing your black t-shirt and where the lines were, what is my classroom, and I'm your Skype master teacher. I'm Skype master teacher as well from Ukraine, and my students participated in the Skype-a-thon so many times. And I would like to ask you a question. Are you going to join this Skype-a-thon this year? Because some of the active educators initiated having this great event this year, 2023. Are you going to join? Unfortunately, no, because during those two days, I guess it is November 16 to 19, I guess. But I have something different assignment to me in the classroom, so unfortunately, I won't be able to participate this year's Skype-a-thon. But I'm very happy to see you that you are a Skype master teacher, so you were in that club. I'm so glad to see you here. Thank you. Олександра, а можу попросити я вас перекласти, що ви запитали, бо я не дуже знаю про цю програму. Може, колегам буде цікаво теж, що ви запитали і що відповів Ранджіт. Звісно, так. Я насамперед привітала Ранджіта з перемогою у 2020 році в цій програмі Global Teacher Prize. І також сказала, що я догадалася, що Ранджіт є, це називається Skype Master Teacher. Це програма, яка ініціювала Microsoft. І я своїми учнями неодноразово долучалася. Отже, ми за 2 дні повинні були мати онлайн-зустрічі з школами, з якими ми попередньо домовилися. Це були неймовірні такі враження і незабутні емоції дітей. Нам не вдалося зустрітися з
президентом компанії Microsoft Ентоні Салсіто. Так, ми єдина команда з України, яка виступала протягом тих 2 днів. А ось Ранджит, в нього на футболці чорній, я помітила, було написано, що світ – це мій клас, а я є якраз тим вчителем Skype Master Teacher, тобто професіоналом, експертом в цій сфері. І я запитувала, чи хоче Ранджит, чи планує він приєднатися до цієї програми в цьому році, адже вже не Microsoft, але ті активісти освітяни хочуть продовжити цю ініціативу, адже для дітей це неабияка подія. І, звичайно, мені вже прийшло запрошення з тим самим, як хочемо ми віртуальні екскурсії. Це якраз ті, що допомагають нам розширити клас за межами тих стін. Називається Virtual Field Trips. Ось так називаються ці. Це дуже класно. Я знаю, своїми дітьми вже неодноразово доєднувалися. Тому теж побажала успіхів. До речі, наш вчитель також у 2020 році став Global Teacher Prizе Ukraine. Василь Яків, згадаю про нього знову ж таки, це з нашої гімназії. Тому вітання всім і від наших переможців також, від Максима і від Петра, теж від всіх освітян. Good luck to you. Thank you. Hope to see you or virtually. Maybe we'll love and we'll see you. Okay. Thank you so much. Okay, so I think on this note here, I would like to stop myself. I'm so glad to see you all. Keep doing great work and keep shining, keep supporting and shaping the future of Ukraine. The world is with you all. You are not alone. Entire teaching community across the world is with you all, Ukrainian friends. Thank you so much for listening to me. Друзі, дякуємо дуже, що приєдналися. Каже Ранджит, що не забувайте, що ви такі зірки, які сяють на вчительському небосхилі. І наразі зараз в Україні в цій складній ситуації не забувайте, що як би вам не було складно, ми всі з вами, весь світ разом з вами, і вся вчительська світова спільнота разом з вами думає про вас. Good day. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Bye, thank you so much. Дякуємо всім, що долучилися до цієї зустрічі. Сподіваємося, що ви надихнулися, знайшли для себе щось корисне, зарядилися на наступний навчальний тиждень і на цей навчальний рік. Всім безпечного, тихого і продуктивного вечора. До побачення. До побачення. Дякуємо.